Abangiyomsiza umzalwane lendaba. Ngisichaze lesihloko sokuthi kukhona izikhali zika government. Wonke uhulumeni akukho lapha khona izwe lengenayo amasotsha. Isotsha kalihambi lingaphathanga lutho esandleni. Isotsha lambe liphethe isibhamusa lesingaka. Liphethe amabullet yonke into. Bese kuba khona umbutho wamaphoyisa. Amaphoyisa nawo aka government enye department. Alihambi iphoyisa lingahlohlanga isibhamula. Isikhali salo. Lesi sikhali lesi sephoyisa nesesotsha zicishe zenza into efanayo. Kodwa ke umehluko nawo. Amaphoyisa agijimisana nezigebengu la. Uma isigebengu sesithanda ukwenza okunye uvumelekile ukuthi adonse isibhama sidubule isigebengu. Isotsha umsebenzi walo alinandaba nezigebengu esehla zenyuka. Lifuna impi. Niyangizwa? Amen. Lifuna impi isotsha. Kuthiwa sekuzohlaselwa izwe country. Ibe seliphuma nezali ikhali. Lehlukile ke isotsha. Bathi beza kukhona abahamba emanzini. Bayakwazi ukulwa besemanzini. Kukhona abahamba emoyeni. Bafundisekile. Balwa basemoyeni. Jesus. Zikhali zombutho wezwe. Uzizwe liphephe. Amen. Jesus. Bakhona bazalwane. Hallelujah. Ibese siyadlula la size emphakathini. La emphakathini kunembutho emibili. Kukhona umbutho kaSimakade. Engizofunda ngawo. Bese kuba khona nombutho kaSathane. USathane ke unowakhe umbutho naye akadlali. Uma sikhuluma ngombutho kaDevil nisekhona. Una wakhe naye amasosha uSathane. Lawa wakhe kuSathane amasotsha awahlale intabeni. Ahlale emkhathini. Uma ubonakala sengathithi khona ongasahambi kahle engqondweni. Ungasheshi ubheke lo muntu. Icommand isemkhathini. Okay. Bayangizwa bani? Amen. Wena umane nje wenza into uyithola usudla igazi labantu ngoba nje usopa. Kuxoxwa kuphi? Emkhathini. Uthiwa qaphela lo umele ukungena kulombutho. Simfake kulomkhakha. Kukhona imbutho yabathakathi abaqothi ihlahla lesi. Bafake namafutha abantu. Bese bambe bakubekela lapha ekhaya uthuke. Uthi uyalala kukhona izithunzi kusembutho kaSathane. Kukhona umbutho kaDevil. Wabathakathi laba abadlisanayo. Umuntu ahamba othenga ukuthile lo abulale lo. Ama department kaDevil. Kukhona umbutho kaSathane sekhona. Oxoxa indaba lowo ke uthanda ukuba stronganyana. Ngoba umani uye kuyi wheelchair kungakakhulumi. Uthiwa nina nizukudla. Anizukuphuza. Loyana akaza shayiswe imoto. Ukhulunywe emkhathini. Uzubone sengathi uphethwe yisiyezi. Kanti uSathane uyakhuluma. Ubuyayazi lemfihlo ukukhuluma uSathane. Abazalwane nje balahlekelwe. Abazalwane balahlekelwe bakhuluma bodwa. Abakwazi ukukhuluma nezulu lilalele. Mawuzwa ke kuthiwa ke hlomani zonke izikhali zamaKristu. Zehlukile ke lezi zamaKristu. EzikaKristu nisekhona. Jesus. Zicacisa lento engikhuluma ngayo. Zithi asiba
ebambene nenyama negazi. Jesus. Kodwa khona into esibambene nayo. Uyabona nje ukuthandaza iminyaka u14 uthi ucela impendulo ungayitholi. Ngoba uthi uyathandaza lo wambutho ubambe yonke lento. Akufanele ube nomthandazo onteke ofecekayo. Kufanele ube nomthandazo onomlilo phakathi. Jesus. Kuze lo mhlobo lombutho umuntu uyabamba kushizandla. Ay. Bayangizwa bangcwele. Amen. Uma sikhuluma ngezikhali zamaKristu. Uyazazi izikhali zamaKristu sa. Yeah. Ngelinye ilanga uDaniel esempini enkulu wathandaza maqede evula umlomo yatholakala impendulo ezulwini. Ngelinye ilanga eyathandaza le ndoda ngiyayithanda manje iyathandaza. Ngeke ngakhuluma ngayo ngathi uDaniel uyathandaza abazalwane. Yama sikhuluma ngabantu abathandaza hamba kuDaniel. Hey. Uyombheka nje yena yedwa. uDavid akathandaza uyadumisa. Uyabona amakhulunywa ngendumiso hamba Oh kuDavid. my Jesus. Noma ungamhleke egcwele udaka uthi mina nguSimakade. Hallelujah. Iyadumisa lento kuthiwa usima. Nisekhona. uJeremiah akathandaza uyakhala. Athi kuyoze kube nini kathi ngihlushwa. Athi uSimakade weJeremiah isabelo sakho. Hey. Uzozihamba emhlabeni ungakaze uliphuza itiye necream. Hey. Basangizwa bazalwane. Hallelujah. uIsaya uyaphenduka. Unesikhathi sokuthandaza impendulo ingekho. Engazi ukuthi umlomo wakhe ugcwele ukonakala. Kodwa mayesephendukile uphakamisa izandla. Hey. Ngisho uIsaya mina. Bakhona abangcwele. Jesus. Kukhona indoda engiyithandayo la emthandazweni. Hey. Okuthiwa uSamuel. uSamuel akalahli nelilodwa. Into eyenza uSamuel engalahli nelilodwa ngisho indodana kaHana okwakhushukwa ngayo kuyiwe eShilo. Hey. Egama lika Jesus. Bakhona abazalwane Hallelujah. okwenza ukuthi uSamuel ethandaze ingathi awumzwa kodwa izulu limzwe ukuthi izinto ezikhulunywa kuye akawisi ngelinjani. Nelilodwa. Akalahli ngisho Lord. Jesus. Nisekhona. Hallelujah. Hey. Angifuni ukukhuluma kaMose. uMose uvela ngibulala inhliziyo. Lithi iBhayibheli uMose umethi uSathane uyakreka. Ngisho Mose. Mose yini inkinga yakho kwenzakalani kuwe? Hayi mina isikhathi esiningi mangiye emthandazweni ngihlala noJehova. Wakhetha uMose ukuthi akeze ukuhlala esitulweni. Yes. Uma emthandazweni uJehova vula ngihlalela. Ngena kuye. Ngifuna ukungena ngihlalela. Ngifundiseke kahle ngekuwe. Uma ebuya amazwi akhe ayinkinga. Hey. Namhla sizokhuluma ngezikhali zabangcwele. Kunesikhali lapha kuwe. Hallelujah. Ngisho lapha kuwe. Thank you, Jesus. Kunesikhali. Amen. Sibhidliza intaba Hallelujah. lapha emlonyeni wakho. Unokukholwa ngiyabona sekuyashoda. Kodwa kunezintaba kufanele ibhidlile. Egama lika Jesu. Hallelujah. Amen. Oh wahlatshwa. Gotcha. Hallelujah. 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 Amen. Oh wahlatshwa. Oh wahlatshwa. Hallelujah. 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 Oh, Asha.
mahlatshwe njalo. Hallelujah. Hallelujah. Kuze uhambe nami kahle. Angifuni ukukhela phezulu. Kube sengathi ngizodlala. Ngadlala ngisewingane angisenasikhathi sokudlala. Ngicela wazi ukuthi lezi khali zamaKristu isebenza makwenze njani. Angibuyisele kulabo abasendulo ukuthi akekho ofunda ngaye la eBhayibhelini onqobe ngawakhe amandla. Sithatha ikhali. Asiqale ngaye umfana kaDavid lo. Uyambona lo mfana kaDavid enithi wahlulwa ngabafazi. Kanti uyena unumber 1 kubo bonke abantu abathandazayo. Jesus. Niyamazi uSolomon. Ngeke uthandaziso kwakhe. Akahlulwanga ngamakhosikazi uSolomon. Indlela athandaza yamkwatisa uSathane waze waletha amakhosikazi egcwele isitimela. Awufunde iChronicles zokuqala chapter 29 verse 25. Wena ufuna ukukhuliswa ngalezi ikhali. Zokuthathela abani nje. iChronicles zokuqala 29 verse 25. uJehova wamkhulisa uSolomon Wamenze njani? kakhulu. Angithi wena ufuna ukukhula. Wamenze njani? Wamkhulisa kakhulu. Awuphinde ufunde. uJehova wamkhulisa uSolomon kakhulu emehlweni abo bonke abakwaIsrayeli. Yebo. Wamnika udumo lobukhosi olungazange libe khona nakuyiphi inkosi yakwaIsrayeli phambi kwakhe. Ibe kuzoba mnandi ke lokhu kudevela. Uma ekukhulisa kuba mnandi lokho. Awuye kuSamuel chapter 3 verse 19. First Samuel. Siya kulezi ikhali. Ngicela ungibekezelele short nje. Singakaxabani. First Samuel 3 verse 19. Uza ukuthi sekukubi wonke amadoda yini lezi uSamuel wagcoba uDavid. uDavid waba nenkani. Ngoba kukhona abantu ofaka bazale babe nenkani yokukholwa. Awufundi 3:19. uSamuel wakhula. uJehova wayenaye. 2. Akawisanga phansi nelilodwe lamazwi akhe. Akanjani? Akawisanga phansi. Njengoba ubona gijima lena yothi ayothandaza khona esentabeni. Ubona uSawulewa nje. Kanti isizathu ibengawisineli njani? Nelilodwa. Ibandla lanamhla ligqoka kahle. Kodwa mawuthola ngaphakathi akho lutho. Bayaklema kuphela. Ayikho into ozoyilanda kusimakade ungenalutho zikaSimakade. Uclaimani manje Nkosi. Ungaye emthandazweni kade akho lutho. Kufanele kube notho lukaSimakade. USimakade. uSimakade akezwa wena. Uzwe izinto zakhe eziphakathi kuwe. Nkosi yami siyabonga. Likhona ibandla. Likhona ibandla na. Hallelujah. Lamadoda asekhona. Iya kuSamson. Indoda yenwele. Chapter 13 kubehlulile verse 7. Yena ke indaba yakhe ixoxwe ngakazalwa yaxoxwa unina noyise. Bese sigcina ngoMose. Ngisakhuluma sesizoxabana khona. The Judges number 13 verse 7. Kepha wathi kimi bheka
uyakukhulelwa uzale indodana. 1. Ngakho ungaphuzi iwayini naliphuzo linamandla. Yebo. Ungadli lutho olungcolileyo. Nkosi yami. Ngokuba umntwana uyakuba ngumnaziri kaNkulunkulu kwase sizalweni. Uzoba yini lo? Umnaziri Kabani? kaNkulunkulu. Ma usathane lethu Delilah khona azokwenza la. Hayi. uDelilah uzothatha imali ahambe. Kodwa lo uzofa nezitha zakhe. Hey, kunjalo. Noma ungamiyeka uMose ulungile. Iya kwabaseFesu sikhulume ngezikhali ezinikwe thina. Laphi besizobabala bonke. Size siyongena kubo bonke siye koDaniel sibabheke ukuthi banikwe ini. Sibheke oMisha ukuthi yini lebakhipha emlilweni. Kodwa size kuwe ngoba isikhathi siphelile. Asiye kwabaseFesu 6. Ngifuna uhambe nami. Sizobheka bogogo ikhali. Ngicela ningesabi uma umzukulu engena edla igazi labantu. Thatha ikhali. Jesus. Hayi manoke ningilekelela labantu abathi badla igazi lobani. Labantu. Mtshelezela kimi. Kunesikhali ufanele usiphathe. Ya, alidliwa igazi lomuntu. Lidliwa usathane kumuntu. Hey. Bazalwa ningakhaliswa yilesi simo. Kudingeka ikhalisa abangcwele. 2015 ikhalisa abangcwele. Hallelujah. Sinikiwe sonke. Amen. Funda chapter 6 verse 10. Enokugcina. Izikhali zamaKristu. Bamba ini. Izikhali. Kathi sishawa nje sinani. Hey. Uyamangaza Shawanika. ukuthi uzwambu emazweni athile. Ushutha utshelwanga ukuthi khona izikhali kuwe. Hey madoda. Akudingi lapho uzofuna amafutha. Lento kuthiwa umKristu inikiwe isikhali. Uyabona isikhali esinaso. Sibizwa ngegama lika Jesu. Ikhonto engifuna ungimele yona ngiyichaze la. Funda iBhayibheli. Elokugcina qina nenkosini. Nasemandleni ayamakhulu. Yebo. Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu. Yebo. Ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Ho. Ngokuba sibambene negazi nenyama. Oh. Kodwa sibambene nemibuso namandla nababusi bezwe balobumnyama. Ungajali. Asilungisele. Isimo obhekene naso akuyiso sika makhelwane. Nkosi yami. Esemibuso yezwe yalobumnyama. Hey, Hayi laba abahlala eParliament. okay. Uma babona nabo beshana ngezitulo. Hayi ngoba beshana ngoba kumnandi. Balahlekelwe. Ukuthi khona imibuso engaphezulu. Yebo. Lento uyayithatha uSathana ilethe ebandleni. Ibandla libhekana lodwa. Uyabona uthakatha umakhelwane. Akazenzeli. Lemibuso ithola inhliziyo empty. Ay. Hey. Ithole ini Hliziyo engenalutho. Kwase kuthathwa yena lo mama wenziwa isagila noma itshe Yebo. lokushaya wena. Kuze nize nife nobabili. Kungekho obheka uSathane. Uhlala ubuka ngapha na. Nangapha. Izwakala Nkosi. Shout hallelujah. Amen. Sagila. Yeah. Shout hallelujah. Amen. Okay. Yeah. Ay. Kuse kulungele indawana. Ngoba ngiyayifuna ilungile. Le ndawo ngifuna enze njani? Wena sisazokhuluma na. Yikho kunaleli verse lapha asilungise. Libhale umuntu lithanda.
ku chapter 18 kuZaga uyu Solomon ukhuluma uverse 2 uverse 2 ngifuna silungise Izaga 18:2 Isula sithokoze ngokuqonda kuphela ngokuveza okusenhlizweni yakhe funda lapho kufika omubi kufika nokudelela funda nehlazo khona inhlamba kuvela nani la nehlazo ibe sekuvela ini nenhlamba iphume kumzalwa onezikhali ayi ngithe ngifuna sixoxe kunohlobo lokukhipha inhlamba kanti kusetshenziswa wena nalabo ahademede eyiwe obasho nsuku zonke angithi awutshelwa ngalutho nawe ungaphenduka la angazi kuwe kuvela ini ngithe singajahi phinda ufunde kahle leli vesi Isula sithokoze ngokuqonda kuphela ngokuveza okusenhlizweni yakhe 1 lapho kufika omubi kufika nokudelela uyeza ukuthi awudeleli ngoba uthanda kufika omubi ayi man khona ofika aningizwanga hey azikho ideleli uqale kwafika bani khona omubi ofikile basalwana nizwa Hey. man musu uxabana lo kufika onjani omubi wafika nani endelelo hey akadeleli mhlobo uzusho ukuthi lo muntu akadeleli sefusele kangaka ngemlimazi ulimaza umuntu wrong yey kukhona lapha aphethwe khona yeah aqatshano njengendelelo awu angithi khona abafa bengabhekani yeah kufika onjani omubi kwavela indelelo kwagcina inhlamba yeah nehlazo silahlekelwe izikhali hey inkosi yami ngicela ungaye emoyeni la ngicela uyibuke kahle ngicela ukubuka imeso yenzile kunabantu olwena bisidingo singekho kufika omubi abanye awungeni nakuba isidingo sinjani swazi wafuboy wenza udonga lwabalude hey uthi uyaqeda ngapho kathi cha akuyena ungenwe ngombi uma sengenile umbi kuvela indelelo ushona lapha ekhaya kwakho akakudeleli lo mfana ngoba ethanda kodwa aningizwa ngisho lo uzalo we hey wamzala umncelisa wakhohle ukuthi khona imibuso engashoni lena kwa ayiceli lembuso umiza kwakho ivela ingene ifika ingene kuntombazanyana lo ona 14 years amithe ezokuthululela izingane sengathi igross yasemarket awuthi amen muthanda la ufikile omubi kufika onjani la omubi hayi nkosi yami hayi bakwethu ngishilo ngathi sizoqoqa ikhali zama zamakrestu sikhathela ukuthi uSathane avela suke ngaphandle ezofuna izagila la yeheni zokushayana nebandla kulonyaka sithi stop devil yey siyokwenza ama changes sithi hamba uye emathaveni iza ngeke sisesindiswe kanje awu uphinda ungene kalula nje awu uzosibekela indelelo endlini kaSimakade haleluya sizoyibhidliza lezi ngegama ah never nisekhona haleluya hayi nkosi uma ngasukuma isaba u4 nje la ngithi hamba la ngeke ufike lapha ukhona abantu ongeke babuke okhonsa nabo wasuka indelelo nje nihamba la kwaba khona nenhlamba nokuthukana kwase kudale kubutha kathi ingxaka kusiye lo imbuso esemkha esemkhathini yebo nkosi awuphenye uchapter 19 khona lapho
ukuthi uzuthola indelelo nje kunani enhlizweni. Ungasho kanye nami la uma ungakafundi leli verse uthi enhlizweni wena unobani enhlizweni mina nginojesu enhlizweni wena unobani enhlizweni enhlizweni lapho bekufanele kuphenduka umuntu ukuthi ngidelela umama ngaze ngazenza ongcono kathi kufika umbi bekufanele kuphenduka ubaba hey wenkosikazi ngidelele ngakhuluma kabi kanje kathi kungena umbi ibe kufanele kuphenduka inkosikazi eseyabiza ubaba wekhaya ngento bakhona abazalwane akakubizi ngento ngoba ethanda kukhona ufikile ngesikhathi nilobolana wayilindile ukuthi lo lobolo omunye zinjani inhliziyo ngoba imbi inhliziyo nenqonde empty enkosi engenalo izulu. haleluya Ngithe Phenyo chapter 19 khola la ufunda khona wena sisazohamba nawe ungcono mpofu hambe kupheleleni kwakhe kunophambene ngeindebe zakhe eyisiwula. verse 2 Futhi akulungile ukuba umphefumulo ungabi nakwazi. umacha ini ugqoke kahle kodwa unjani Awunakwazi. bakunika iposition enkulu kade unjani baze bakwenze noArchdeacon ube umengabelo ongakanani Omkhulu. kade unjani la noma kungena omubi awuboni ukuthi sekungena onjani Omubi. ngaxoxela nje le ndaba ukuthi ibhlungu kanjani kukhona abantu ngiyayibona yonke le corruption ekhona kukhona abantu ababekwe lapha eminyangweni yabogogo niyabazogogo Yeah. balapha phambili abekho la ngabacinga nje abaye ngibathole la lapha ugogo niyangiswa Amen. uthi ugogo uzothola 1000 ngenyanga kuzaphila niyayizwa le ndaba lo muntu uno higher education Bakithi. ngendlela yiyo ulale embhedeni ophendukayo kodwa vela buka athi uyazi kulesalukazi sala ekuruleni ezu 10000 angeke ngidle imali yezalukazi ngizonikeza u900 u9100 uza ngakini zingene kuyi-suffering lezalukazi lo muntu ufundile uno because abawu30 unemali yonke ama-benefit akhona kodwa manje engqondweni nasemphefumulweni Jesus. uthi yena ulimaza uhulumeni Oh. kade uthatha isono nenyembezi zogogo uyifaka ebhodweni nasey'nganeni zakhe Hey. nakukho konke akuthinta ngesandla uyayizwa le ndaba Jesus. uyabona uyamthola ngelinye ilanga sekuxega ibhluwe kade zinyembezi zogogo ugogo unebudget yabezukulu abawu-13 Hey Nkosi yami. ufanele abondle ngalo 900 rand udliwe umuntu o-empty emphefumulweni othi mayenza izinto athi wenzela uhulumeni Hey. ecabanga ngathi uhulumeni enye indoda kanti uhulumeni unina kanye naye Hey. uyabona masikhuluma ngohulumeni sikhuluma ngawe into yenzayo uyibulala bani Mina. Exactly. likhona ibandla engikhuluma nayo Hallelujah. le ndaba yokuhloma zonke izikhali isibiza sonke ungalokotha uthi into yosibani bani lekhali
uma uzohloma zonke izikhali kuthi mase uqala ijelasi uthi lalela moya womkhathi Hey. aningizwanga sekuqala ini la ngithi no akusiyi ijelasi esenhlizweni Hey. sekuhleliwe emkhathini kufanele umphefumulo ube nokwazi Ukwazi. ukuthi kukhona unembeza empilweni yaloya naloya awu amen Hallelujah. angizukudlula la ungangijahi angizukwenze njani uyabona uma umphefumulo empty angiphinde unjani anisukumnene nabafana lapha sukumani nabafana abancane hey sukumani nima ngenyawo uyabona wena unangaka una 18 unangake 16 wena 19 wena 21 niyabona lo una 19 na 18 una 21 uma umphefumulo empty la lezi ngane zivele zisuke ziyodla into engadliwa ingane engake no 18 iyosukela ugogo na 96 angithi usathana uthole ku empty Oh Jesus. lo mkhubo wenziwe emkha Emkhathini. urabe usukela umuntu ona 18 uyorepha ugogo ona 90 sihlangana ngaphi lezinto uyabona umphefumulo empty la usathana uthole kungena lutho Yes. yikho sikhuluma ngendaba yezikhali sizothi kulonyaka ka2015 noma ngabe umusha ungavumeli ukuhlala uempty emphefumulweni Jesus. ngoba khona izinto usathana zoyifaka lapha emkhathini usathana kanandaba ukuthi uneminyaka emingaki ubuka iopen space Hey. afaka izinto zakhe kuze kubonakala ihlazo Hey. Hey. madoda njoba nimile nje into ezonisiza ukuhlala noJesu uqhubeke ufunda isikole uma ufika lapha esikoleni ontanga yenu abamphefumulo empty ababheke ekhaya ukuthi kudliwani bamnikeza 100 rand ayothenga ihunga ayibheme ukhona wakwathola idegree ngehunga khulumani mathi ukhona wakwayithola kodwa kumuntu empty uthe ekhaya esuka lapha kade la lecansini ayobhema ini Jesus. uyabona ukuthi kutholakale ku empty la akusiyo umthandazo le eyokuthi namhlanje noma ngabe umusha hloma zonke izikhali zikaNkulunkulu ZikaNkulunkulu. ubhekane nontanga yenu bekutshela bekubiza ngawonke amagama kodwa uyazi ifocus oyifunayo Hallelujah. ukuthi ufunane empilweni yakho uyabona nje usathane ukutshela ukuthi namhlanje ungabhemi ungawulutho hey unamanga usathane ayiki ungeke yalethela umuntu iToyota Hey. usho ibhayisikili ngeke ulithole Hey. ufa umlotha Jesus. uyakhuluma mfana uthini wakwalithola ibhayisikili ngewunga likhona ibhayisikili latholakala ngensango Jesus. ukhona amen esontweni Hallelujah. ngikhuluma nawe ma umphefumulo empty nisekhona Amen. wenziwa itshe likadevil azoshanga labangcwele Embazo. nembazi ukapa Yeah. nisayiswa Amen. ukapa abantu noma bangezwa wake wayizwa imbazi ikapa ugodo luke lukhala ugodo seluzowa luthi kakaka akapha umnikazi wembazi imbazi ayinandaba ukuthi ukukhala bani usathana unjalo asizukuhamba la nisafuna siqhubeke la uzwe kahle le ndaba awu amen hlomani zonke izikhali zikabani ZikaNkulunkulu. kuze nibe namandla Yes. yokumelana noba Namaqhinga amaqhinga kaba kaSathane. uyabona ukuthi akanamandla ufuna imphefumulo empty Yes. fika kunyakazise kuthi uyayithanda injabulo uma ifika kini athi uthanda ini athi ushote ngane hawu yini uyidingayo
ngithanda ukujabula okungakanani ibe sebheka umphefumulo ukuthi empty akulandela into ezokukhubuza ufe uma ungahlomanga zonke ini abuka isidingo osifunayo manje esizokwenza ube nonembezo zufe uguilty noma uthi uyahleka lento ihlala idlula la angithi umphefumulo empty awukwazanga ukuthi kuhlonywa zonke izikhali ngoba unamaqhinga ude usathana unamakhulu amasu haleluya nisekhona Amen. unangakanani akakwenzisa into engakazi yenziwe nayintsha Yebo kithi. angifuni ukujaha la kukhona indaba engiyaku phela usathana uma esekugila ukwenzisa into engenziwa nayizilwane angithi ibandla namhla lihlonye imanga lezikhali lihlome ngekhwaya Uyabona ke. ibandla namhlanje ungaculanga ikhwaya alikho enkonzweni Jesus. lifikile ifakeli esizweni sakwaZulu lilethi abakhala umama haleluya hey wena awume kancane akuhlonywa ibandla Hallelujah. ungasheshe ukhale mama usazokhala ngoba labantu abakujabulisa emphefumulo iempty Nkosi yami. sasa kuzovela ihlazo Hey Jesus. awuye ku 2 Korinte ku chapter 10 ngikuzame 2 Korinte chapter 10 sizobheka izikhali zamaKristu likhona ibandla for thy is a kingdom the power The power in the glory forever forever. hallelujah for thy Is the kingdom, the power and the glory forever forever. hallelujah Hallelujah. Amen. tholile iverse laba isahluko sika 2 Korinte number 10 asiqale ku1 uPaul uyazivikela kwabamhlebayo. hey Kepha mina Paul uqobo ngiyancenga ngobumnene yebo nangokuva kaKristu. yebo Mina engithobile phambi kwenu nxa ngikhona. Kepha kunesibindi kini nxa ngingekho. yebo Ngiyacela ukuba nxa ngikhona kungaswele ukuba ngibasukele. Ngesibindi engiqonda ukuba naso kwabanye abasho ngathi ukuthi sihamba ngokwenyama abasho ngoba ngathi. uyafika usathana ethi bangaka bahamba ukwenyama la cela ungajahile izokusiza awubuye kimi awuye eBhayibheli awubuye kuphi uyazi ukuthi usathana mezokusebenzisa short ukafika kudawuthisa into zonke athi ngempela singazihamba ubungcwele ngoba kwenze njani Hawu. angithi uyakhonza unakwa umuntu ubani nje oke wakubingelela enkonzweni uphuma ehluko kulento engakunika yona angithi awuhloma ngezikhali Kunjani? na ubheka ukuthi umama Mavuso noma ngihleli naye akaze esho lutho avela ambuyise nje umama bani sifike sahlala akaze enze njani Asho lo. athi awubheka izinyanga zo4 akaze akuhage Awu. angithi uempty Uyabona kunjalo. athi bake bakunika lona iapple enkonzweni sengathi uzolanda ama-aphula angithi uempty nomphefumulo empty nezikhala zikho wezwa ngalela la ngamhla kushunyelwa ukuthi kwakushunyelwa ngawe aningizwa kusho usathana ikhona into engizokuvezela yona babeshumayela ngawe Hey Jesus. angithi uyakhumbula kudlula imoto ikufica lapho ukhuluma noSibanibani njoba wayishumela nje umfundisi wayishumela ngoba izikhala zikho Enhlizweni. nawu empty kunalutho awufunde Ngokuba noma sihamba sisenyameni, noma sihamba sikuphi sisenyameni, asho noma sihamba sikuphi sisenyameni, mvumela usathana ukuthi sikuphi sisenyameni.
kodwa ikhona into esiyiphethe. Funda. Ngokuba noma sihamba sisenyameni kasilwi ngokwenyama. Wo. Na imfihlo. Asinjani? Asilwi ngokwenyama. Kulo nyaka uSathane la ezobona khona ukuthi noma sigqoke ini asili ngokwani. Silwi ngokwenyama esiqhokile. Le nyama le iphethe ikhali ngaphakathi. Yes. Nizosiwa ngoyedwa iphethe yini? Ikhali. Zikuphi? Phakathi kwenyama. Yes. Yes. Kunobondo oluzodilika. Niyangizwa kodwa? Hallelujah. Kunobondo olunjani? Oluzodilika. Uyalento ngifuna ukuyikhuluma uzuyizwe. Kufanele kudilike uthango. Luyiswe ilento athi isenyameni. Yey. Ungazange uluthini. Yey. Ukhipha lento engaphakathi. Hallelujah. Encebo sinayo. Hayi. Awufunde kahle. Ngokuba noma sihamba sisenyameni 1 kasilwi ngokwenyama. 2 Ngokuba ikhali zethu zokulwa kasize zenyama. Wow. Kathi Sathane unamanga. Uthi usemkhathini nje. Ya. Izulu lenza umhlolo. Ladabula umkhathi. Lazofika kumuntu. Ah Jesus. Lafika kugogo labeka ikhali. Kunomhlolo phela la. Nisakizwa kodwa. Uyabona into eyehlelwa uGoliath akakayikhohlwa. Yokuthethe ezase isilwi. Kuzoqhamuka umfana einkomeni. Hawu. Ezomshaya ngetshe ephethe ikhali. Enkomeni. Hayi manje eqhamuka ehlathini einkomeni. Yilento ezokwehlela uSathane. uGoliath ubabulela obaba. Kodwa hayi mina nawe. Hayi siyabonga ubabulela abanye. Kodwa hayi mina nawe. Sesifikile isikhathi sokuthi insimbi kaSathane izobhidlizwe ethande engathandi. Ngoba silwi ke ikhali zenyama. Hayibo. Kasize zenyama. Kunemfihlo la ungakayazi. Hallelujah. Lalela kahle. uGoliath ubani? Lithi iBhayibheli umuntu wempi kwasekuqaleni. uSathane lo kuthiwa umbulali kwasekuqala. Waseqaleni. Asibonge ukuthi ubabulele. Kodwa ngeke alunge ebandleni. uGoliath. Ngisho Goliath. Inkosi Malanga. Number 1 ududwa ubude. Ngizwini. Ukuthi yena umuntu ukudlula abanye. Okay. Number 2 ulinyazwa amahlombe akhe. Number 3 ulinyazwa sinsimbi ayiphethe. Ngisho uGoliath. Number 4 lo mkhonto wakhe ubona ngoba ungakwazi ukuphakamisa. Hayi ukuthi laba kade bashaya ibebashayiswa ukuthi basuke babuka lezi zinto. Mude Bathuthumela. ugqoka insimbi. Upho ugqoka insimbi. Njobe egqoka insimbi kade wasebulala. Number 4 uphethe umkhonto. Yey. Oyinsimbi nje ungabulawa yiwo. Ube ungakuhlabanga. Ubekwe phezulu kabanga. Nkosi Jesu. Bafele babaleka. Hayi. Wathi uSimakade no miyekeleni uGoliath nje. Mina nginawama ama giant. Jesus. Angilwi ngehistory yomuntu. Amen. Siyabonga. Siyabonga. uSimakade akalwi ngehistory kaGoliath. Bakhona abacishe bafane naye. uSawuli lo esikhuluma Guy. naye mude. Hayi. Naye uphethe umkhonto ofana nokaGoliath. NokaGoliath. Naye futhi unebhantshi lensimbi. Naye. Kodwa ingxaki kaSawuli Awu. umphefumulo empty. Uphethe ikhali zenyama. 40 days kumenyezwa. Awu kodwa. Uthi ngifuna indoda. Uvuke athi ngifuna indoda. Kukhona lento ememeza kwakhe. Hayibo. Ithi iphi indoda yala ekhaya. Hey. Funeka indoda. Athabezwa labase. Hey.
washikona into ehlala lapha ekhaya Hey. kubathe kuzalwa ingane yakho nishabalale Aw. imemezele lithi ngifuna indoda Oh. Jesus. Hey madoda. wayithulela usimakade wathi lo 40 days wanele nami nginayo indoda ukuthi eyama yinde njengawe igcwele la lapha sili ngobude Glory to Jesus. silwa ngokuthi sihamba nobani Amen. Thank you, Lord. usijesu Thank you, Jesus. Hallelujah. nisekhona uthi uJese nisho uJese ulanda uDavid engamfuni uthi ngihambisele nanku isikwa nalamakhekhe bana uyobheka impilo yabafowini ukuthi basahleli kahle empini uzungakhohle ukubheka impilo yabafowini Abafowethu. uDavid umfanyana na 17 years uphatha isililinga indwayimani namatshana nje Amen. ukushaya inyoni bese iphathela injukwana Awubakithi. kodwa enguthandayo lapha ekhanda nasenhlizweni kugcwele izwi Gcwele. uma eqhamuka entabeni lalela eqhamuka kuphi Entaba. uSgoliath uthi ngifuna indoda wathi Man, ayayay. ubani lofuna indoda uma esehle uthi ngifuna waluma umzimba uma esefika uDavid akabona intende ubona into yokushawa Umfanyana. ngizwe kahle uyazi lengxoxo engikhuluma ngayo kunento ekade yamakini Hey. ngendlela ekhula ngayo yakhula ungakazalo Inde. isizi yabande Hey. kodwa wena ngeke uyibuke njengentende ukuthi khona into okufanele igcwaliswe kuye emphefumulweni Emphefumulweni wami Nkosi yami. Awube nokwazi. lalela la Hey. umesondela uDavid ngizwe umesondela Sondela. usebonile indlela ukuthi ushawa kanjani lo baba uthi no usimakade ungasheshe umshaye ngeke bangibone qala kwabakini bakudelele Hey. qala kwabani Kwabakithi. bakwenze njani ngoba udelelwa ngabantu aba-empty Yeah. umbona khona izedeleli nje ku-empty enhlizweni Hey. bamdelela Yeah. basho yonke into Eliya basho yonke into abayitha Bayithanda. kade abazi ukuthi lo mfana uphethe impendulo bathi uyishiye nobani izimvu mfana ayisebenzi lento yakho kade uphethe ikhali lalela sekuseni kunento engifuna uyizwe kulezi khali esikhuluma Ngazo. uze uyofika kuSawuli nisekhona uma esethi umgqokise zakho uthi lezi zakho ziyangihlula njengoba na ubaleke ngazo nami zizongihlula Hayi. angifundele livesi lapha ku1 Samuel Hey. u17 uverse 29 39 no40 silungisa ikhali ngifuna u41 ngicela ungajahi 17 39 40 41 awusheshe 1 Samuel 17. yebo sheba ngikhuluma ngekhali la 39. 39 uDavide wabhinca inkemba yakhe wenzani phezu kwezambatho zakhe. bhinqa ini kaba ungabhinqi phezu kwentshumayelo omunye thatha le yakho awufunde sizobheka ikhali Wazama ukuhamba ya ngokuba wayengakazilingi. ezika Saul Yes. funda Davide wathi Ehe. uSawule, anginakuhamba nalezi. nalezi Angikazilingi. ziyahlupha lezi mangakazenze njani Angizilinganga. ziyahlupha funda Davide wayesezikhumula. ho Wathatha induku Induku. yakhe ngesandla. Wazikhethela amatshe ayisihlanu abushelelezi emfudlaneni. ho Wawafaka esikhwameni somalusi. uyifaka kuphi
sani Somalusi. bambani lamatshe ahlala kuphi Esikhwameni. sikabani Somalusi. anizwa lamatshe ahlala kuphi Esikhwameni. umalusi kufanele abe nani Isikhwama. sani Samatshe. Hey. aningizwa umalusi Ya. kufanele abe nani Nesikhwama. kuzoba ingxaki kuhlale nomuntu akweluse kade kanani Akana sikhwama. sani Samatshe. Ogadla ngani Nkosi yami? lizogadla ngani ibandla labazalwana bayizwa lento ijulile manje niyangizwa kodwa usathane uzophumela ngale kwalomalusi akanaso isikhwama kufanele kube khona isikhwama seimpahla ibe sekuba khona isikhwama samatshe Hey. Ya. Chu. bamba kahle la lesi sikhwama esikaba Esomalusi. Wevele naso. singevala uyabona ngiyayeka le ndaba ngcono ngiyeke le ndaba ngathi abayizwa Cha. bazalwana ubona ibandla lilimala nje Nkosi yami. lapha kumele usakunani Asikho isikhwama. Amatshe awekho. usathane wenza inhliziyo zibe phuwa nje Hey. akunani lapha kumelusi Amatshe awekho esikhwameni. Awu Jehova. Samatshe lesikhwama. kuzovela ihlazo kuzovela ini umalusi akana Akana sikhwama. uzotshela abafana labo ukuthi abalanda amanzi Oh. bakunike wona ufile wena uGoliath Ngana amatshe awekho. asithi ukumbambijana singajani Yes. indaba iqali lapha iqala kuphi Kumalusi. ukuthi unani Uyabeka amatshe na. funda Wazikhethela amatshe ayisihlanu busheleleze emfudlaneni. yebo Wawafaka esikhwameni somalusi. yebo Ayenaso. wenjani Wayenaso vele. kufanele ahlale njani Ayenaso. oh Haleluya. asisali lesikhwama mawuye emsebenzini banjani Iba naso hamba nesikhwama. uma uyolala banjani Hamba nesikhwama. funda funda Wawafaka esikhwameni somalusi ayenaso. ya Eyikeni lakhe. yebo Indwayimane yakhe isesandleni ikuphi sakhe. libambani lesi zinto Oh Jesu. isikhwama sibe kuphi Ngini na. esandleni akuhlale kunani Kunendwayimane. uyabona ungakhathazeki la abantu babamba noma ngani lesandla akuyizidla ufanele zihlale zi-empty Okay. usathane uyokuphathisa noma yini uyophatha into ezolimaza wena ngoba esandleni ku-empty enhlizweni ku-empty Liba kithi. emphefumulweni ku-empty funda Indwayimane yakhe isesandleni sakhe. yebo Wayesesondela kumfilisti. sondela uphelele Hayibo. ungasondeli ushoda isikhwama sibe khona Sigcwale. sigcwala izinto zezulu esandleni indwa imani khona ukujika Phendu. funda Weza umfilisti. Wafika wasondela kuDavide. yebo Umuntu ophethe isihlangu wahamba phambi kwakhe. umuntu ophethe yini Isihlangu uhamba phambi kaba phambi komfilisti. yebo Umfilisti esabuka wambona uDavide. lalela ke kunengxaki la ikhona into abangakaze bakuchazele yona la ngicela uyeke iBhayibheli ungibuke Okay. angimela ngichazele lento ngayimela nasecourt Jesus. le engifuna sikhulume ngayo ngesikhathi kuqhamuka uGoliath Goliath. wayenamabutho akhe Right. ukhona umuntu owayemphathela isihlalo Stang hamba phambi kwakhe.
ehamba phambi kababa phambi kwakhe wabonwa ngabantu kati nomfana unomfana ongabonwa ofihlwe esikhwameni hayi ufihliwe lo mfana angithi uyazizwa lezi zinto ukuthi thina silu ngento ebonwayo hayi hayi eyabantu iyabonakala hey kodwa kasimakade ifihliwe hayibo esikhwameni Jesus abakutshelanga lemfihlo hey amadoda kaGoliath ayabonakala yikedelela nje kanti leka simakade ifihlwe esikhwama hallelujah Jesus zifihliwe zethu noma sisenyameni siyabonga Nkosi ngisho noma sikuphi sihamba sisenyameni sihamba sikuphi sisenyameni asilwe ngekhalisana silwe ngenyama thank you Jesus hayi bazalwane hayi ngihamba nebandla elingakayizwa ngithi funda kahle kulunge la ngithe ukungazi kuyakulimaza funda kahle funda umfilisti sabuka wambona uDavid qala kahle khona indoda ehamba phambili 41 41 funda weza umfilisti weza ini umfilisti ya wafika wasondela kuDavid usondela kuphi funda umuntu ophethe isihlangu wahamba phambi kwakhe umuntu ophethe yini usazokhombisa ukuthi khona into engizokulimaza ngayo uma usathane ezokulimaza ukushayisa ngovalo ayayibo umuntu ophethe isihlangu ngendlela wayiphethe ngayo ngiyacabanga ukuthi wako wathi hey man kade kuthiwa sizolwa kade sizolwa nalento hey man uyazi usathane kade edelela kwakho ya elokhu edelela umdelela ubale kungena emakhoneni kodwa kulonyaka akazi ukuthi uphetheni Jesus ha ngifuna uyizwe le uma kuthiwa silu ngekhalisa inyama ya uyabona masikhuluma ngalemfihlo sikhuluma ngento efihlakele ibengeke esho uJehova uthi ngithatha okudelelekile kuze ngijabhise okunamandla amen amen yo funda kahle la funda kahle umuntu ophethe isihlangu wahamba phambi kwakhe yebo umfilisti sabuka wambona uDavid ngesikhathi bembongela bayambongela ngithi uzobulala uDavid uma evusa amehlo wabona ba umbona uDavid awumuzwa into azoyisho wameyisa ukujwayela ukwenze njani ways funda ngokuba wayengumfana nje oh ingxaki yakho ubona ini ubona ini umfana nje akabone isikhwameni ubonani umfana nje isikhwama sibonakala bona isikhwama noma bona lokuyindwa imani ubona into ephethwe umfana haleluya hey isengathi ngiyambona lo sathane Jesus uzobona umama nje yeah umama nje yeah hey ngathi uzobona hey nangu usathane esengxakini uzobona ini nje manje ntombi nje awufunde wena sabe lungisa le ndaba wameyisa ya ngokuba wayengumfana nje yebo mfana ebukeke muhle Filisti wathi kuDavid ngiyinja yini ukubuze kimi unezinduku na umfilisti wamthuka uDavid ngawuNkulunkulu bakhe 1 umfilisti wathi kuDavid woza kimi nika inyoni zezulu nezilwane zasendle inyama yakho David wayesethi kumfilisti wena uza kimi nenkemba hey nomkhonto two nengcula hey kepha mina uba
mina ubani kepha mina enguphethe kubonakala ah ngikusho ngomlomo Jesus. Ah my God. ngathaniswa la ngathaniswa hey izinto zabantu bayiphethe Hallelujah. wena ikhonto iphethe la Jesus. Hey hey hey. yo kunemfihlo kumsalo Hallelujah. funda Kepha mina ngiza kuwe wa ngegama lika Jehova Sebawothi. uNkulunkulu wempi kaIsrayeli oyeyisi. lalela ke tshela uNkulunkulu wakho ukuthi abathuki wena bathuka yena kuwe Jesus. Hallelujah. uyamuzwa lo mfana ophethe imfihlo uthi Hey. mina ngiphethe igama usimakade wempi oyedelelayo wena namhla ulwamanqaba Hey, Jesus. Hallelujah. hlomani zonke ikhaya Mighty God. Thank you, Jesus. Uzobonakala. wanyakaza Hayi umfilisti man. noDavid wanyakaza Yebo. Yebo. umfilisti uthi letha lapha kimi inkemba utshela lo muntu oyiphethe Yeah. wayihosha uhosha nipho into ekwenza ama pieces Ugongo. ayi wathi lo mfana usungedelele kwanele lento engiyishila isizodaleka manje ngoba lo esimkhonzayo uyayeka badelela abantu Yeah. yena kalu ngalento ephathwa ngabantu uphethe igama elinamandla Hey. uyabona leli gama oliphethe ushutshela noma yini engaphakathi kwakho iyeza ukuthi sekukhulunywa ngaliphi igama Hallelujah. Yes. Yes. awufunde sizodumelana kulonyaka kukhona lapho esizohlangana khona noSathane hey kukhona lapho esihlangana khona Hallelujah. funda kahle wena Namuhla. hayi nini Namuhla. lalela uyamuzwa umfana uthi nini Namuhla. kunezinto ufanele uyitshele nini Namuhla. funda Namuhla uJehova Ah. uyakukunikela esandleni sami. bamba kahle Ngiyakubulala nini khona namhlanje. uyakwenza njani Ubulala. izinto ofanele uzisho ngomlomo kababa Yes. esezabulala oyihlo Hey, ukuthi noma ungakhula kuleli khaya ubulala. uzube ngaka kodwa namhlanje Ah, usimakade engimkhonzayo uzokunikela kulezi zakabantu Jesus. Hey. Hallelujah. yo hey Thank you, Jesus. wakhula Goliath Ah, yeka isitha sikhule akufunala sinikelwe singakakhuli asikhule size sisatshwe ngabantu ngoba wena uphethe igama oh elikhulu hallelujah. funda wo Namuhla uJehova uyakukunikela esandleni sami. Ngiyakubulala. hey Susa ikhanda lakho Hey, kuwe. hey. Nginike namhla inyoni zezulu nezilwane zomhlaba izidumbu zempi yamaFilisti. Nkosi yami Ukuze umhlaba wonke wazi. ukuze yini lento esiyenza sifuna umhlaba ube njani Wonke wazi. ukuthi sikhonza usimakade onqobayo hey Nkosi Jesu Hallelujah. hey asinaso isihlobo esinje Ay, ay, ay. uyohlabelela ngesitha sakho namhlanje Ah, Jesus. hey Hallelujah. hey funda sivale Ukuze umhlaba wonke wazi ukuthi kukhona uNkulunkulu kwaIsrayeli. yebo Yazi yonke lenhlangano yebo ukuthi uJehova kasindisi ngenkemba nangomkhonto ya ngokubukulwa kuko kaJehova. ini bazalwane Kulwa.
akusikho kabani Okwe. ubani olwayo Ukulwa uJehova. mvumela ahlale kuwe athukuze lemfihlo ngoba kuwena onqobayo uyena onqobayo phakathi kuwe. Woo. Hallelujah. Ndoda yempi. Shu Jesus. hey ikhalisa amaKristu Hallelujah. ikhalisa abangcwele Thank you, Jesus. ikhalisa abangcwele Yes, Lord. ikhalisa abangcwele Hallelujah. namhla siyofezeka ngawe funda Uyakukunikela esandleni sethu. yebo Kwathi lapha esuku umFilisti wezwe wasondela ukuhlangabeza noDavide. ho uDavide washesha wagijimela ngasempini ukuhlangana nomFilisti. hey uDavide wafaka isandla sakhe esikhwameni sakhe. ufakani manje kwesikabani isikhwama Esakhe uma impi sinzima faka ini esamsakhe. esakhe isandla esikhwameni sakho. Ay 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 ay. Ayikhwameni zabantu. Yoho ekwasifaka iyahlupha lento oyifakayo inamehlo iyabona Ay. iyabona mawusathana evalela Hallelujah. noma ngavala lapha iyazi ukuthi ngena kuphi awufunde Wakhipha khona itshe. hayi ama ukhipha ini Itshe. itshe lanqatshwa ngabantu God. selaba itshe lokuqhuzula lizoqhuzula uSathane ekhaya kini abalifundi lelitshe. Hey ngisho makhelwana banjani Abalifuni lelitshe kusukela namhla hamba uphethe itshe. wakhipha itshe wakhipha itshe Yes. wakhipha ini Itshe. awubali ukuthi walizungusa kangaki Waliphonsa. wathi mayilikhipho leze njani Waliphonsa. uyabona iBhayibheli lifike lithi ngqila kodwa ubuzoyibheka kuhistory lithi sengathi wayebala Oh. ethi uNkulunkulu uyise wathi uNkulunkulu indodana wasondela umFilisti wathi uNkulunkulu moya bahlangana khona awubheke la lemfihlo yokuthi umuntu umshaya ushawela kufanele awabheke phezulu Yeah, ewe phela. kodwa ngenxa ukuthi baphelele kufanele kwazeke ukuthi noma impi ingakanani kunokuthi awele ngapha Hayi. wawa ngobuso Awu. isayini yokuthi uNkulunkulu omkhonzayo noma yiphi uhlobo lwedemoni luzoguqa Luzobhawa. noma selungakanani Hayi luzobhawa. luzoguqa phansi Jesus. ngegama lika Jesu Hallelujah. luzoguqa. Hayi. Hey. Hey waguqa umFilisti Nkosi yami. Jesus. Waguqa Yeah. kunezinto esizoguqa kule nyama le Hallelujah. esingalungayo kuhlala izinto zikasibakathi ezenza amaFilisti aguqe lapha phakathi kuwe kunezinto eziguqa ngamadolo Thank you. Jesus. zihule phansi njoba ngikhuluma nje ziqalile uguqa ezinye uthi ufike ekhaya Yeah. seyiphume ngamawindi ngegama lika Jesu ngoba wena Hey. awulu ngezikhali zenyama. Hey. Hallelujah. Hey. Itshe. itshe lanqatshwa ngabantu Glory to Jesus. ngisho itshe My. ngisho itshe Ah. ngisho itshe ngisho itshe. Thank you, Jesus. You. Nanti itshe lizokwenza umhlolo nanti itshe lenza umhlolo Oh God. uma Thank selisebenzile you, Jesus. akekho phindame funda kahle la Wakhipha itshe waliphonsa. yebo Wamshaya umFilisti ebunzini. yebo Itshe lashona ebunzini. ihlobo lolu lwelitshe Hawu.
nalitshe linengxaki wakwalizwe itshe lishaya la lishaya libhambi kodwa leli ngoba linegama lishaya lingene usaledelela lelitshe uyayidelela lezikhanga uyabona ezamaKristu ihlukile funda wawela phansi ngobuso uyapi hawu woza Paul come Jesus hallelujah ibalala unento yeah esiyahlala iminyaka ekhaya kini Jesus kodwa ngalelitshe madoda hey yabawa ubani omkhulu hey ubude benkinga my god abusho ukuthi bulingana noNkulunkulu wakho ah ubude benhlupheko ah ushingazi benempandla yeah uma usuphethele litshe igcina ime kanje oh ngegama lika Jesu hallelujah yababulala oyihlo siyabonga nikhona na hey yabulala umuzi wonke isize yadlula intaba kodwa 2015 ay 2015 so far yawe indoda enkulu ngobuso lalela uma yiwa wenzani uDavid uDavide wamahlula umfilisti ngendwayimane nangeje ha wamshaya umfilisti wambulala yebo kodwa kwakungekho nkembe esandleni kwakunani ongekho nkembe sibulala singenani ngena nkemba kade silwa sina hey kasize zenyama ikhali zethu hayibo hallelujah asiphathi lutho hayi manish ay angicela igama lika Jesu hey noma ngabe yini abakukhohlise ngayo ngeke kusebenzele asiphathi lutho siphathi igama Jesus sibhidlisa ngegama Jesus sinqoba ngegama Jesus ay oh my god ay ay hey hey manje usathana usengxakini oh mayibona lengane ecabanga ukuthi uzohlala ngayo hey kunento ekhishwayo kishwit esikhwameni isikhwameni ish lithi iBhayibheli ongena lutho wathatha inkemba yakhe yeah wanquma inhloko wathatha inhloko wagibela phezulu kwayo amafilisti ekade support umfilisti ayibone ezangayo lithi pha ngendlela abagijima ngayo hey abazange ukuthi bayapi kunezinto ofanele zithuthe usoduzo olwandle sigijima ezinye fazi yeCape Town ziyocasha khona sigijima ngoba umfilisti omkhulu ubhidliziwe ngegama lika Jesu ay siyabonga Nkosi ukuthi asilwi ngekhalise nyama oh Jesus kodwa siyabhidlisa yeah sibhidlisa inqaba dilizi zizi siyabonga Nkosi siyabonga Nkosi igama lika Jesu siyabonga thank you Lord yo thank you Jesus yo wafa umfilisti thank you Jesus nesimo zonke thank you Jesus wafa umfilisti nakho konke nakho yeah kuneyinqaba manje ngicela ulungise isandla sakho ngicela usilungise yeah ngicela usilungise hallelujah awulungise isandla Jesus sambe nokukholwa hallelujah ngegama lika Jesu lungisa inqondo yakho woo ingahlali empty Jesus ayihambe nefaith kukhona izinto engizwayo umfilisti weminyaka uyabhidliswa Jesus umfilisti wengane zakho Jesus uyabhidliswa umfilisti omsebenzi wakho Jesus uyabhidliswa umfilisti okufa uyabhidliswa hey umfilisti olapha ekhaya yeah uyabhidliswa lungisa isandla sakho name of Jesus wena uphatha ikhalate uyakhuluma umfilisti abhidlike uyakhuluma
umfilisti anqotshwe uyakhuluma namhla sizokhuluma ngegama siyambhidliza umfilisti siphethe izinto hallelujah eyifihliweyo Jesus ngegama lika Jesu hallelujah ngegama lika Jesu uzophuma uphethe igama lokubonga uIsrael emva kweinsuku esingaka engasakwazi ukuthandaza waqala wathi inkosi siyabonga wasenzela umsa kunini wagcina ukubonga usimakade uphazanyiswa umfilisti kunini wagcina indumiso uphazanyiswa umfilisti kunini wagcina uthi inkosi ngiyabonga inaku umfilisti eduze kwakho namhla khuluma hallelujah uphonsitshe umfilisti abhidlike Jesus phakamisa isandla sakho hallelujah thank you Yo. Jesus hallelujah phakamisela inhliziyo yami ngoba ngizolibonga ngizolibonga njalo ngizolibonga njalo